Hi friends, welcome to the Cook with Aaysha YouTube channel. இன்றைக்கி நாங்கள் பைனாப்பிள் மஸ்தானி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தர போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தேவையான பொருட்கள் ஹாஃப் சைஸ் பைனாப்பிள் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கிறோம், 1 cup jelly, fresh yogurt, nuts, 1 cup white sugar and ஃபைனலாக வெனிலா ஐஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் செய்முறையை பார்ப்போம். பைனாப்பிள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, and sugar, yogurt 1 cup, ice cream, okay friends, இந்த லெவலுக்கு நீங்களும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, ஆட் பண்ணிக்கோங்க, மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. Okay friends, finally எங்களோட pineapple mastani is ready. Okay friends, கட்டாயம் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்க. It's really delicious. மறக்காம லைக் மற்றும் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது போல இன்னும் ஒரு அற்புதமான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது குக் வித் ஆயிஷா டீம்.